Chào mọi người, chào mừng đến với bài tổng hợp chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những kiến thức nền tảng về công nghệ hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ. Toàn bộ nội dung này được chắt lọc trực tiếp từ chương 1.06 của Bộ Tiêu chuẩn Kỹ thuật. Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, biến những lý thuyết có vẻ khô khan trong chương này thành một hệ thống kiến thức cực kỳ sắc bén, dễ hiểu và áp dụng được ngay vào thực tế công việc. Nào, bắt đầu nhé. Thử tưởng tượng thế này nhé. Điều gì sẽ thực sự xảy ra khi một vũng hàn nóng chảy sùng sục ở nhiệt độ lên tới hàng ngàn độ C tiếp xúc trực tiếp với không khí xung quanh? Chà, nếu không có một tấm khiên bô hình để che chắn, vũng hàn đó sẽ ngay lập tức bị ô nhiễm nitơ và oxy một cách thảm khốc. Phản ứng này sẽ hoàn toàn phá hủy cấu trúc của kim loại, gây ra hiện tượng rỗ khí và giòn gãy. Đó chính là lý do vì sao lớp khí bảo vệ lại mang tính sống còn đối với độ bền của mọi mối hàn. Để làm chủ hoàn toàn chương 106, chúng ta sẽ đi nhanh qua 6 trụ cột nền tảng. Thứ nhất là phân loại quá trình hàn, thứ hai là đặc tính khí bảo vệ, tiếp theo là tiêu chuẩn phân loại khí, lựa chọn khí phù hợp, đo lường và tiêu thụ, và chốt lại là an toàn và lưu trữ. Đi thẳng vào phần 1, phân loại quá trình hàn. Chúng ta cần thiết lập ranh giới rõ ràng cho các nhóm vĩ mô của quá trình hàn có khí bảo vệ. Ranh giới lớn nhất trong ngành công nghiệp này thực chất nằm ở đặc tính nóng chảy của điện cực. Yếu tố này chưa tách rạch ròi hệ thống make-mark với hệ thống tick. Cụ thể thì, phương pháp make và mark sử dụng một điện cực kim loại đáp cấp liên tục và nóng chảy ngay trong quá trình hàn. Trong khi đó, tick lại dùng điện cực tungsten hoàn toàn không nóng chảy, và vật liệu đắp phải được đưa vào thủ công. Sự khác biệt nền tảng này sẽ quyết định mọi thứ, từ cách chúng ta cấp dòng điện, chọn mò hàn, cho đến việc chọn loại khí bảo vệ nào cho phù hợp. Chuyển sang phần 2, đặc tính khí bảo vệ. Bản chất hóa học của những loại khí này thực sự can thiệp thế nào vào mối hàn vật lý? Đầu tiên, hãy nói về khí bảo vệ hoạt tính. Khí hoạt tính hoàn toàn không chỉ đóng vai trò che chắn thụ động, mà nó là một bộ công cụ hóa học được sử dụng có chủ ý. Khi chúng ta bổ sung những khí như carbon dioxide hay oxy, chúng sẽ tạo ra những phản ứng hóa học và vật lý cực mạnh ngay trong vũng hàn, làm thay đổi trực tiếp hành vi luyện kim, độ ngấu sâu và cả hình dáng bề mặt của mối hàn. Ở thái cực ngược lại, chúng ta có khí bảo vệ trơ. Loại khí này tạo ra một bầu không khí tinh khiết tuyệt đối và hoàn toàn không tham gia vào bất kỳ phản ứng hóa học nào với kim loại cơ bản. Điều này cực kỳ quan trọng, thậm chí là bắt buộc khi chúng ta xử lý các vật liệu nhạy cảm hoặc vật liệu không hợp kim. Bởi vì ở đó, chỉ một phản ứng phụ nhỏ xíu cũng đủ để phá hỏng toàn bộ đặc tính gốc của kim loại. Có một điều rất thú vị khi chúng ta mổ xẻ dữ liệu vật lý của các loại khí này, đặc biệt là sự chênh lệch mật độ giữa argon và helium. Argon nặng hơn không khí, nên nó có xu hướng trũng xuống và bao phủ vũng hàn cực kỳ hiệu quả. Nhưng helium thì sao? Nó xíu nhẹ. Khí này có xu hướng bay veo lên trên ngay khi thoát ra khỏi trục khí. Chính đặc tính vật lý tự nhiên này buộc chúng ta phải cung cấp một lưu lượng xả helium lớn hơn rất nhiều so với argon trên mặt bằng xưởng thì mới đảm bảo được hiệu quả che chắn. Phần 3. Tiêu chuẩn phân loại khí. Với ngần ấy loại khí và hỗn hợp khác nhau, thế giới công nghiệp kiểm soát chúng bằng cách nào? Chìa khóa chính là Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế DIN-EN ISO 14175. Tiêu chuẩn này gom tất cả các loại khí vô hình thành từng nhóm chính, hoàn toàn dựa trên mức độ phản ứng của chúng. Chúng ta có nhóm M là các hỗn hợp mang tính oxy hóa, nhóm C thì oxy hóa cực mạnh, rồi đến nhóm R có tính khử. Sự phân loại chặt chẽ này giúp anh em kỹ thuật chỉ cần liếc qua mã nhóm là ngay lập tức nắm bắt được khí đó sẽ cư xử thế nào trong hồ quang, không cần phải đoán mò này thử nghiệm rủi ro. Để tôi lấy một ví dụ thực tế cho dễ hình dung. Một dãy ký tự khô khan như ISO 14175M25 thực chất là một công thức nấu ăn siêu chuẩn xác. Nó chỉ đích danh đây là hỗn hợp nhóm M25, dùng argon làm khí nền, pha thêm chính xác 6% carbon dioxide và 4% oxy. Mọi thứ rõ ràng rành mạch, đảm bảo tính đồng nhất tuyệt đối cho chất lượng sản phẩm, dù bạn chế tạo ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đi vào phần 4, lựa chọn khí phù hợp. Lý thuyết hóa học thì hay đấy, nhưng áp dụng vào thực tế xưởng sản xuất thì sao? Mấu chốt của toàn bộ quy trình nằm ở ma trận ứng dụng này. Nó chỉ rõ từng cặp đôi hoàn hảo giữa vật liệu cơ bản và loại khí tương ứng. Chẳng hạn, với thép không hợp kim, khi hàn mác, chúng ta thoải mái dùng hỗn hợp argon và CO2. Nhưng khoan đã, nếu chuyển sang hàn nhôm thì luật chơi thay đổi hoàn toàn. Lúc này, bắt buộc chỉ được dùng argan nguyên chất hoặc hỗn hợp argan-helium. Sai một ly là đi một dặm. Chọn sai khí che chắn đồng nghĩa với việc tự tay đánh cược cấu trúc cơ học của toàn bộ sản phẩm. Thực ra, mỗi loại khí đều mang đến một sự đánh đổi riêng mà chúng ta phải cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng. Helium đẩy nhiệt độ hồ quang lên cao vút và cho độ ngấu rất sâu, tuyệt vời cho vật liệu dày, nhưng lại cực kỳ khó mồi hồ quang. CO2 cho độ ngấu chân rộng rãi, nhưng lại văng tóe xỉ tung tóe. Còn argon, nó ổn định hồ quang rất tốt, giá lại cực kỳ kinh tế, nhưng độ dẫn nhiệt thì lại khá thấp. Vậy là chúng ta đã chọn xong loại khí lý tưởng. Bây giờ hãy bước sang phần 5, đo lường và tiêu thụ. Làm thế nào để bơm lượng khí đó ra mỏ hàn một cách chuẩn xác nhất?
Có một công thức nhẩm cực kỳ nhanh gọn để tính toán lưu lượng khí nền tảng tính bằng lít trên phút cho quá trình hàn MEGA. Rất đơn giản, cứ lấy kích thước đường cánh dây hàn nhân lên cho 10 đến 12. Ví dụ nhé, nếu đang xài cuộn dây 1.2 ly, bạn sẽ cần một mức lưu lượng tầm 12 đến 14 lít mỗi phút để cái tấm khiên đó hoạt động hoàn hảo nhất. Quá dễ nhớ phải không? Quá trình thuần hóa áp suất khổng lồ từ binh khí xuống mỏ hàn đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt 3 bước cửa học cốt lõi. Đầu tiên phải đạp áp suất từ mức khủng khiếp 303 xuống bằng van giảm áp. Tiếp theo, tinh chỉnh lưu lượng mong muốn thông qua lỗ hiệu chuẩn hoặc ống đồng hồ bi nổi. Cuối cùng là chốt lại bằng cách xác minh thực tế trên áp kế. Bỏ qua hay làm ẩu bất kỳ bước nào trong quy trình này sẽ khiến hồ quang của chúng ta thiếu khí bảo vệ, hoặc là đốt điền mớ khí đắt đỏ một cách vô ích. Cuối cùng, chúng ta đến với phần 6, an toàn và lưu trữ. Xử lý những bình áp lực chứa hóa chất luôn tiềm ẩn những nguy hiểm không thể đùa được. Yếu tố sống còn trong lưu trữ chính là hiểu được trạng thái vật lý của từng loại khí. Argon và helium nằm gọn trong bình ở dạng khí với áp suất nghẹt thở có thể lên tới 300 bar. Trong khi đó, CO2 lại hóa lỏng hoàn toàn ở áp suất chỉ khoảng 54 bar. Chính vì đặc tính hóa lỏng này, khi bạn xả khí CO2 ở lưu lượng lớn, nó sẽ thu nhiệt cực mạnh và làm đóng băng hệ thống. Đó là lý do bắt buộc phải có thiết bị sấy nóng trước cụm van giảm áp đối với khí CO2. Còn để tránh những sai lầm chết người trong lúc làm việc, hệ thống nhận diện bằng màu sắc chuẩn quốc tế là một lớp bảo vệ trực quan tuyệt vời. Màu trắng là oxy, xám là carbon dioxide, hay xanh lá đậm là argon. Chỉ cần liếc mắt từ xa trong xưởng là chúng ta đã biết chính xác loại khí nào đang được đấu nối. Sự nhầm lẫn trong môi trường hàn cắt không chỉ gây hỏng việc, mà đôi khi còn phải trả giá bằng cả nhà xưởng. Qua bài tổng hợp chuyên sâu từ chương 1.06 hôm nay, có một điều đáng để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm. Bạn thấy đấy, sự tinh thông về mặt khoa học đối với những luồng khí hoàn toàn vô hình này, nói một cách không hề nói quá, chính là chất keo dính tối thượng nắm giữ sự bền vững của thế giới vật chất xung quanh chúng ta. Từ nhịp cầu thép bạn đi qua mỗi ngày cho đến bộ khung chiếc xe bạn đang lái, tất cả đều đang dựa vào sức mạnh bảo vệ của một tấm khiên vô hình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến phút cuối. Hy vọng hệ thống kiến thức này sẽ là bệ phóng vững chắc cho công việc thực tế của các bạn. Question 1. Which functions does the shielding gas have for gas-shielded metal arc welding and gas-shielded tungsten arc welding? Think for 20 seconds. Question 2. Which shielding gases are applicable for mag welding? Think for 20 seconds. Question 3. For TIG welding only inert gases can be used. Why? Think for 20 seconds.
Question 4. What does the designation M21 of a shielding gas mean? Think for 20 seconds. Question 5. In which manner is CO2 being stored in gas cylinders? Think for 20 seconds. Question 6. How are gas cylinders designated permanently? Think for 20 seconds. Question 7. Which shielding gas supply is appropriate for small and middle-sized companies? Think for 20 seconds. Question 8. Which statements about MIG/mag welding are incorrect? Think for 20 seconds.
Question 9. Which statements about gas-shielded tungsten arc welding, TIG/plasma, are correct? Think for 20 seconds. Question 10. Which gases are used for MIG welding? Think for 20 seconds. Question 11. In addition to solid wires, which other electrodes are used for MIG/mag welding? Think for 20 seconds. Question 12. Which gases are used for TIG welding of construction steel? Think for 20 seconds. Question 13. Which statements about plasma welding are correct? Think for 20 seconds.